Okay. Hello everyone. Thank you again for joining. And today we can start week 11 since we have left only with 1 week. We have another new challenge for you to tackle. So let's start with explaining that. Let me share my screen and sorry. We can start with that. Can you see my screen? Yeah, I'm not seeing the screen, so you can unmute and okay, good. So today is another challenge or another week challenge which focus on time series forecasting for portfolio management. So let's start with what's portfolio management or what's portfolio optimization. Let's say you have uh, 1,000 birrs as your budget for this month's grocery. Then you want to spend it you have to buy grocery, you have to consider multiple things. Let's say you have to buy veggies, you have to buy meat or something, or you have to buy some other snacks like chocolate or any other snacks that can be used for your day-to-day entertainment purpose. But the thing is, while doing this or while buying all those things, there is a great reward for you to consider is your um, health. That means you, through all this process, your health is the one that matters in this process. So you look like what you eat, you look like what you uh, take into your body. So for that, you need to either balance them because so those meats are and things can be high in protein. They may give you better taste and also they might give you expensive price. And the vegetables are cheap and also they are healthy. The snacks are fun, but you are not healthy while you take them. So what do you want to maximize through this process? You want to maximize the nutrition, which is the your health, which is when it translates back to into finance, your financial data. And the enjoyment, which is your short-term gain, while something like you take as a snack or a meat, you need to enjoy that or a vegetable. So you have to balance. And also, you don't have to waste money on something that's not necessary. In that means you have to balance when we say this portfolio optimization, you have to stay within your budget, which is the essential one, and you have to gain the maximum nutrition and the maximum enjoyment from the groceries that you buy. And you have to avoid items that are spoiled or expired or something. So you have to get the right mix of these things. The same is true on investment. If you have saving of 1,000 birr, what you going to do? You can put it simply to bank and you will wait for the interest that you gain on in yearly bills.
Or you might buy a bond, like the Renaissance dam bond, and still your money is safe. You don't have to take any risk, but you can get your money whenever you want because you lend to government, so government will most likely will return. Or maybe you want to start a small business, you can start with that money. That's a big risk because the business might fail or the startup might need more money, so you cannot provide that. There are so many reasons for that, but it's a big risk. If you invest with 1,000 now and at the end of the year, maybe you can get 20,000, 20% up. So this is risky, but you have to try. This is the other option. Or you can also join things like buying the share for some companies, and you can get the dividend with that. Still, all these things need to be optimized, like how much percent of your money should have to go to the risky business, how much percent of the money should have to go to your safe mode business or safe mode investment, and how much percent of your money should have to go to the riskiest one, the moderate risk one. So in all these process, you want to maximize the return and you want as much as you can. You have to be comfortable with the risk level that you have now for your 1,000 per investment. So on the Guide Me in Finance Investments, it's a forward-thinking financial advisory firm, and they want to specialize on the personalized portfolio management. That means they will help you in providing data-driven decision or data-driven insight to provide for clients for their investment. So by integrating this advanced time series modeling, then GMF will aim to predict the market trend and optimize your asset allocation and enhance your portfolio performance. That means, as I have said, you have to be comfortable enough with the risk level that you are taking within your money, and also you have to gain the maximum return. So basically, there is a concept called that's the company goal, and there is a concept called this efficient market hypothesis, which suggests that predicting the exact stock price using the only historical price data is not exceptionally difficult because in an industry, these models are not mostly used to forecast this volatility. So you have to understand what does it mean by market hypothesis suggestion and how can it relate to the GMF problem. So in GMF, you will be the financial analyst who will do the portfolio optimization for investors to invest. So we are mainly focusing on the Y finance data, which is the investment stock price data. So as you remember, you have done on week 1, which is the stock analysis with events, but now you have to do this Y finance data to help the GMF investment group to optimize portfolio and to predict these prices of the stock, the stock price market change and its seasonality or variability. So your role involves in analyzing the data, building the predictive model, and recommending this portfolio adjustment to the forecasted trend. Let's say we have an investment that have for your 1,000 per investment, you can
allocate 30% of it to the high risk one, or you can allocate the other 40% to the safest one, or the one with low return, and you can allocate the rest, 30% for the moderate risk with moderate return. So you have balanced your investment now. You will not put all your things into one basket. Maybe either if it fails, it means a great risk for you. So you don't have to put all your money into one thing. But if you divide this percentage into multiple portions, then that means you have at least saved your 30%, 40% that you put it on the safe investment. So basically, what you are going to do is you have to utilize the wire finance data to extract this financial information for the stock price and market index. Then you have to process and analyze that and build a forecasting model to predict the future one. And then, based on the insight that you get, you will suggest the portfolio optimization. So the data is the Y finance data, and here we have selected 3 core assets. Well, the first one is Tesla one, the Tesla, which is a high risk and big growth asset or investment. Where if you invest on this thing, it have high risk, like it may get down within one government post. Let's say last time we have seen that with the discussion between Elon Musk and Trump, due to that political session, the price for the Tesla is going down. That means if you have bought this in high price, you will get lost. And the same is true for those stocks that have high risk and high reward. But at the same time, when Tesla claims, if you invest on that one, at that time you will get more profit than you have invested. So this is the current situation, and also there are the government bond, which is a bond market. So you may get bond or buy bond from government. That means literally saying about lending your money to the government. And this is much more of low return because the government will give you back a small amount of money or a small amount of return at the end of the year or when you want to claim the result. So investing in this company is not good, but it somehow gives you some freedom for you to store or to invest on this type of things. You get a small reward, but still your money is safe. You can claim it back anytime. And the other is the S&P 500 data, which is the moderate one. It has moderate risk and moderate return. This is a collection of 500 biggest companies in US, like Apple, Microsoft, Coca-Cola, and they have this exchange trade fund. And if Apple fails, you have still Microsoft and Coca-Cola who made some profit. Or if Apple and Microsoft fails, you have still Coca-Cola, you get some return out of it. So in simple terms, these are a group of the performing business. So one is high risk, the other is low risk, and the other one is moderate risk, the SP 500. We have these 3 data from Y Finance. You can collect from July 1 to July 31, 2025. You can fetch it directly from the API, and this is the description on the data sets. And the Tesla provides a potentially high return, but it's highly volatile.
The bond ones can have better stability because it's predictable. And the SPY or the SP 500 is somehow it offers you a diverse team, so you can also moderate the risk. So what's the expected outcome from this week's challenge? You will understand how you can use the Finance API directly to call data out of it, and data wrangling, how you can use pandas for cleaning and other stuffs, and how can you use the feature engineering, data scaling for your modeling, and you will have the statistical modeling. You have to train one statistical model, one model advanced model like an LSTM. So these are the two suggestions that you will get from this week's challenge, and you have to choose at least one statistical model, one deep learning model to compare, and model optimization and visualization, on which investment should I have to invest. You will answer that. And from the knowledge wise, basically understanding what's the overall stock means, what does it says, and what's the efficient market hypothesis, and how can you implement, how can you make it machine learning question and answer that question. So as usual, we will have the Wednesday challenge introduction, and we will have the interim submission on Sunday and the final submission on Tuesday. When we came to the tasks, the main objective for this challenge is to equip you with the skills of pre-processing financial data, developing time series forecasting models to analyze market trend and optimize the investment. So you will gain hands-on experience on how you can leverage this data-driven insight from the enhanced portfolio performance and minimize the risk and capitalize the market opportunity. So as usual, when we have this kind of problem, we will go and fetch the data, then start understanding the data by exploring through exploratory data analysis. So the first task will be fetching the data from Finance for those specified investments in the Tesla. BND1, this is the ticker mark for all for the three selected data set from Finance, so you can directly use this one to fetch the data on the specified date. You will clean and try to understand what's the distribution, any missing value, or you need to act on it. So you can see univariant or bivariant analysis through exploratory analysis, and if there is any pattern or trends that can be identified, and if you have observed any volatility or fluctuation, or is it stable, you can see that. So basically, the seasonality and the trend analysis should have to be done, and you can document the insight that you get from each of the assets or the investment. So for investment one, for Tesla one, I have seen this at this time, I have seen that at that time. You have to specify all the insights that you gain. And for this one, you will going to use the statistical models more often, and for the visualization, you will going to use either Matplotlib or Seahawk, where you can help you to understand the data more effectively. And on the second task, which is the developing the time series model. So you are expected to choose one statistical model, or either autoregressive moving average or seasonal autoregressive moving average model, or you have to choose either of the LSTM or other models.
So what we suggest is to use autoregressive integrated moving average model, which says that the autoregressive means it says, can I predict the today's value of Tesla using the weighted matrix of yesterday? Which means, can I use the past values to predict the future? And its integrated nature gives it, uh, let's make it more, the data more stable. That means if it have any financial trends or any trend, it can go up over time or it can go down over time. So it will remove all these trends in the assumption, which is the integrated part, and the moving average is, uh, let me use my previous era to improve the prediction. This is how we can work together. Literally, when humans are seeing the stock market, they will start to analyze the past data. If there is any stable or station trends or any stationary values, they will try to ignore and they start to see how much is the price is changed each day. So that means it helps the model to focus on how the data is changing, not just the value. And the error from the previous mistakes, here, let's say yesterday, the model prediction was wrong by 3 So that means you have to learn from your previous mistake and you have to adjust. So I made last time a mistake. I need to learn from that one. This is how auto-regressive model works. And on the other side, LSTM works as predicting what will happen to the next. That means it has a long short-term memory, which its context window is large. So you have the other feature of the LSTM in the modeling part, so by using deep learning. So how can it helps you in this change? You in this specific problem, you can remember all the important things that's happened during that time frame, and you can forget all the unimportant things. And while modeling, this will help you to predict what comes next. So LSTM helps you to pay attention on what are the important changes that are occurred. Then you have to compare to choose one autoregressive integrated moving average technique to model your data, and the other is LSTM. So this will allow you to analyze what are the trade-off between complex models, and in terms of performance or interpretability, you can see the change. And for the dataset, you can divide the dataset as usual within 20% for test, for validation, and 80% for test. But you have to have some order, since this is a chronological data. You have random shuffling is not something appropriate for the time series data, so you can define a certain time period for it, for both validation test and training. And within using those models, you can start prediction on the test sets, and you can optimize the parameters within that. These are the parameters for the AutoArima model, and either you can use the grid search or AutoArima to find the parameters for the ARIMA model. So maybe you have to understand deeply about the ARIMA, what does this P and D and Q parameters, and how you can extract for that. Then, since it is a statistical model, you need to have these metrics in advance for calculating the
ARIMA model. Then for the LSTM experiment, you have the layers and the parameters. This is similar to the ARIMA model's PDQ, which is the hyperparameter that you need to optimize for the portfolio optimization task. So after you have done the modeling, you have to forecast and you have to evaluate the modeling that you have done. Then the next task is the future market trends. What will it look like after the specified time frame? That means we are in 2025. What will look like the Tesla price in 2026 or in 2027? You have to forecast that, so you have to use the trend model for the forecasting one, and you have to forecast from 6 to 12 months from the data that you fetched now. Then based on that, what's the historical data, what's the confidence interval that you get? Like when you say the Tesla price will raise up from 2% to 5%, what's the confidence interval that you have? Is it 95%, 90% that your model is confident about this change? You need to validate it. Like, I am confident that this price will change within this percent, and my confidence is around 20% or 90% or 100%. You have to be sure on your prediction. So you have to interpret the results and what are the long-term trends, or is there any volatility or risk while investing on this specific bond. You could show that, and also the market opportunity. Any question? Y Finance have its own library, so you can clone pip install Y Finance and you can use from that. Then on the fourth task, you need to optimize the portfolio based on the forecast. That means, let's say Tesla will have 10% return in the next 6 to 12 months, and the government won't have 2% return, and the 500 companies will have, let's say, 10 or 10% return. So if a person have X amount of money, how should he or she allocate that to this investment? So with modern portfolio theory, that says you have to balance, you have to maximize the return while being confident with the risk. You have to suggest the possible portfolio percentage. So based on the impact, you need to ask to see the forecast assets. That is the best from the best performing model that you have. Either it can be ARIMA or the LSTM one, and you have to help the investors to make this investment. So you have the historical asset from the bond and the 500 companies, which is considered as a stable asset, and that's why Tesla is coming here, because it's high risk and volatility, and you can just average the
annual returns for these specific assets, and you can do the covariance matrix to compute the covariance matrix based on the historical returns of all the assets. And this matrix is crucial for you to understand how the assets move together and calculating the portfolio risk. So based on that, what's the efficient for portfolio volatility or risk, and what's the portfolio return? And basically, maximum Sharpe ratio is the technique that we use for this portfolio optimization, and you have to diversify the risk. You have to use diversification for reducing the risk, and you have to balance between the risk and the return trade-off on this portfolio optimization, and what the theory says this the maximum the modern portfolio theory says that you have to choose the investment that gives you the most return for the risk you are willing to take. So you have to balance the trade-off between those things. If you want high risk and if you want to take that high risk, you have to get the maximum reward for that. Or if you want to stay moderate, you have to get that. And also, what's the lowest risk given the return? What's the highest risk given? What's the highest return given the risk? You have to see the curves between these things, because since these are two things, one is the volatility, the other is the returns that you get. So you have to show the lowest risk for a given return is this one, or the highest return for the given risk is this. And on the last, which is the back testing, where you have modeled, you have said that you optimal weights for the bonds that you have and expected annual return volatility in the Sharpe ratio. Based on this summarization, you need to validate it, which means the hypothesis is that you have to backtest the experiment that validates the strategy by simulating its performance on the historical data. So how can you backtest? You define the backtesting period from August to July, and you will define a benchmark like the static 60% for the bond and 40% for the government bond as a portfolio, and you can start to simulate your strategy. And like hold this portfolio for the set of period for 1 month. At the end of 1 month, what will ideal you will rerun the forecast and re-optimize the portfolio, or you can either hold the initial weight for the full year. This is up to you. Just the backtesting task is all about validating your hypothesis and analyzing the performance of the portfolio against the benchmark portfolio. So overall, this is the task for week 11. As usual, we are having the tutorials on what's the time series modeling and time series forecasting with portfolio optimization, backtesting and simulation for trading strategy, and integrating robust risk analysis into portfolio management. So this will be the tutorial session. As usual, we are going to have the two submissions, which is the interim and the final. And for interim, you need to submit both your progress update report plus the GitHub repository that you've started working. And for the final, you have to provide overall task that is done, including the investment suggestion for the investment committee of Guide Me in Finance. So these are a couple of references for you to understand the task and the challenge.
If you have any question, you can reach out to us and go through the challenge and let me know if you have any question with regard to that. እሺ ተስፋ ማግኛ ለመቀየር ያክል ምንድነው የዚህ ዊክ አልቲሜትሊ ታስኩ አንድ ሰው ኢንቨስት ማድረግ ይፈልጋል። ግን ኢንቨስት ሲያደርግ ኢንቨስት ያደረገውን ነገር በሙሉ አንድ ቦታ መጣል አይፈልግም። ሁሉንም ነገር አንድ ላይ ካስቀመጠው አንደኛ ሪስክ አለው። ያስቀመጠበት ቦታ ይወስነዋል። ለምሳሌ በእኛ ሀገር ሴንስ ብናየው አንድ ቢዝነስ ቢጀመር አንድ ሺህ ብር አላችሁ መንገድ ላይ ቢዝነስ መጀመር ፈለጋችሁ፣ በዛ ቢዝነስ ጀመራችሁ እና በአመት ውስጥ ያ ቢዝነስ ተሰርቶ ወጥቶ ወርዶ ምናምን ያተርፈው 20 ሺህ ብር። ኦን ዲ አዘር ሳይድ ደግሞ አንድ ሺህ ብሩ የህዳሴውን ግድብ ቦንድ መግዛት ትችላላችሁ። ስለዚህ ህዳሴው ግድብ ደግሞ በዛ 1 ሺህ ብር በገዛችሁት የሚሰጣችሁ 2% ነው። ስለዚህ የ1 ሺህ ብር 2% ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ የ1 ሺህ ብር አላችሁ። ለምሳሌ እኛ ሀገር የለም እንጂ ግን ግሩፕ ኦፍ ካምፓኒስ ተሰብስበው ደግሞ ቦንዳቸውን እንዳንድ ቢሸጥ ኦር ደግሞ የአንድን ካምፓኒ ቦንድ ብትወስዱ መግዛት ሼር መግዛት ሞር ላይክሊ ባንክ ሌትስ ቴክ ባንክ አስ ኤግዛምፕል እና የአንዱን ባንክ ሼር መግዛት በዛ 1 ሺህ ብር። ስለዚህ አት ዘ ኤንድ እነሱ የሚያመጡት 7.5 ኦር ሜይቢ 20% ምናምን የ20% ረፍቶ ሆኖ ግን some amount of money ታገኛላችሁ። ባንክ which is a prove የተደረገ ቢዝነስ ነው። ያ ማለት የባንክ ኦልሬዲ እየሰራ ያለ ባንክ ስለገዛችሁ የመውደቅ የመክሰር ቻንሱ ትንሽ። ስለዚህ በዛ ወስዶ 10% ሪተርን ማግኘት እዛ ላይ ኢንቨስት አድርጎ ኦር ደግሞ የራስን ቢዝነስ ጀምሮ ኦልሞስት በ200 ታይምስ እጥፍ ማግኘት ወይም የገቨርንመንትን ቦንድ ገዝቶ ገቨርንመንት የሚሰጣትን 2% ማግኘት። ከዚህ ነው የምትጀምሩት ፕሮብለም ጀምሮ። ስለዚህ የትኛው ላይ ኢንቨስት ላድርግ ብዬ መጥቼ እንደ አንድ ዴታ አናሊሲስ ይሄ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ኮንሰልቲንግ ካምፓኒ ነው። ስለዚህ ጠይቃለሁ ያለኝ ይሄን ያክል ብር አለኝ። በሚሊዮን ሲሆን ያው ሪስካችሁ ምን ማለት እንደሆነ በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ያለንን ነገር በሙሉ አንድ ነገር አንገዛም። ሰው ሚክስ አድርገን የተለያየ ኢንቨስትመንት እንግዛ እና እንዴት አድርገን የተለያየ ኢንቨስትመንት እንግዛ ነው የመጀመሪያው። ለምሳሌ ይሄ ሰውዬ ስፔሲፊካሊ ምን ይፈልጋል? ብሩ ሴፍ ሆኖ እንዲቀመጥለት ኦር የሆነ ያክል ፐርሰንት ሪስክ መውሰድ ይችላል። አሁን ያቺ ብራችን የሆነ ሴቪንግ ብቻ ሆና ከነበረና 1 ሺህ ብር ከሱ ውጭ ሌላ ብር ነገ ቀና ማለት የማንችል ከሆነ ኦር ቢዝነስ ተጨማሪ ብር ያስፈልገው መደጎም የማይችል አይነት ነገር ከሆነ ቤተር ቱ ዩዝ እነኚህ ሎው ሪስክ ያላቸውን ነገሮች የገቨርንመንት ቦንድ ገዝቶ የሱ ሪተርን መጠበቅ ኦር ባንክ አስቀምጦ የሱ ሪተርን መጠበቅ ይሻላል። አይ ከሱ የተሻለ ሪስክ መውሰድ አቅም አለኝ የሚል ከሆነ ሰውየው የባንኩን ከማስቀመጥ የባንኩን ቦንድ መግዛት። የባንኩን ቦንድ ይገዛል። አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ይር ባንኩ ሲያተርፍ አብሮ ያተርፋል። ባንኩ ካላተረፈም ደግሞ ያው የሚወስደውን ሪስክ ያክል ወስዶ እንትኑ ማኛዋላ ማለት ነው። ቢዝነስ ግን ከሆነ ጀስት በዛ 1 አመት ጊዜ ውስጥ ሜቢ ብሩ ሊያተርፍም ላያተርፍም ይችላል። ሰው ያንን ሪስክ መውሰድ የሚችል ሰው ከሆነ ደግሞ ይሄን ያክል ፐርሰንቱን ብርህን እዚህ ላይ ያስቀምጥ። ለምሳሌ ሰውየው አቅም አለው በለና ብዙ ሪስክ መውሰድ ይፈልጋል። ስለዚህ ሃይ ሪተርን ሃይ ሪስክ ያለው ኢንቨስትመንት መጀመር ይፈልጋል። ሰው የመጀመሪያው 50% 1 ሺህ ብር አለ። ኦኬ የ1 ሺህ ብሩን 50% ለኢንቨስትመንት አድርገው
ያን ሺህ ብሩን ደግሞ 25% አው 30% የባንክ ቦንድ ግዛበት፣ የባንክ ሼር ግዛበት። ያን ሺህ ብሩን ደግሞ 20% የመንግስት ቦንድ ግዛበት። ይሄ ምን ያደርገዋል? ይሄን ሰውዬ ያለውን ብር በሙሉ ኢንቨስትመንት ላይ አላዋለም። አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ከኢንቨስትመንት ውጪ ያዋላቸው ብሮች they are trying to work some return ማለት ነው። እና ይሄንን ባላንስ ማድረግ ነው አላማው የዚህ ዊክ ቻሌንጅ። የዚህ ዊክ ስፔሲፊካሊ ምን ላይ ነው የሚያጠነጥነው? ሶስቱ ቦንዶች ላይ ነው። የቴስላ አለ፣ ቴስላ የኤሌክትሪካል መኪናው። ከዛ ደግሞ የገቨርንመንት ቦንድ መግዛት አለ። ኦፕሽኖች ማድረግ የሚችላቸው ይሄ ሰው። ሌላኛው ደግሞ ይሄ ኤስፒ 500 የሚባሉት ኤስፒዋይ 500 የሚባሉት 500 ካምፓኒዎች አንድ ላይ ተሰብስበው እንደ አንድ ድርጅት ይሆኑና ከነሱ ላይ ቦንድ መግዛት ኦር ሼር መግዛት ይሆናል። ይሄንን እንዴት ነው ሰዎችን መልቲፕል ነገር አድርገው ኢንቨስትመንታቸውን ሴትል የሚያደርጉት? የትኛው ጋር ነው ሃይ ሪስክ፣ በምን ያክል ፐርሰንት ሃይ ሪስክ ሚኒማል ሃይ ሪዋርድ ያለው ይውሰዱ ኦር ሚኒማል ሪስክ ሚኒማል ሪተርን ያለው ይውሰዱ የሚለው ያንቺን ፖይንት መስራት ነው። ለዛ ምንድነው ሞዴል የምናደርገው? ሞዴል መጀመሪያ እንሰራለን። ጀስት ዴታው አለ እና ከዛ ዴታ ላይ ተነግሮናል ቴስላ በጣም ሃይ ሪተርን አለው። ስለዚህ የቴስላ ነው ሞዴል የምናደርገው መጀመሪያ ላይ። የሱን እያንዳንዱን ፊቸሮች አንደርስታንድ ካደረግን በኋላ ኤክስፕሎር ካደረግን በኋላ ሞዴል እናደርገዋለን። አይዘር በዚህ በአሪማ ሞዴል ኦር በኤልኤስቲኤም ሞዴል እናደርገዋለን። ሁለቱም ተመሳሳይ ነገር ነው የሚሰሩት። ግን ምንድነው እንትኑ እዚህ ለእናንተ ያላችሁ አድቫንቴጅ በሁለቱም ኢምፕሊመንት ስታደርጉ የተለያየ ሞዴል ኮምፕሌክሲቲን ያላቸው የተለያየ ፐርፎርማንስን ያላቸው ከሪተርንም ዋይዝ የተለያዩ ነገሮች ስለሆኑ ይሄንን ኮምፔር እና ኮንትራስት ማድረግ ይኖራል ማለት ነው። ከዛ ይሄ ሞዴል ፓራሜትር ኦፕቲማይዜሽን የምንለው የሞዴሉን ፓራሜትር ኦፕቲማይዜሽን ለምሳሌ በዚህኛው ሴንስ ቅድም እንዳልኩት አሪማ ሞዴል የሚባለው አውቶ ሪግሬሲቭ ነው። ስለዚህ ከፓስት ይነሳል which is the p value ደግሞ አሁን ከረንት ያለውን ያያል። ኪ ቫልዩ ደግሞ ትላንት ለምሳሌ ፕሪዲክት ሲያደርግ የትላንትና ቫልዩ ላይ ፕሪዲክት ሲያደርግ ምንድነው የተሳሳትኩት የሚለውን እሱን ለኤረሩ ማረሚያ ይወስዳል። እነኚህ ናቸው ዲ ኮር ፕሪንሲፕልስ የፓስቱ ምንድነው የፓስት ዴታ ፍሎ is there any stationarity or is there any trend እዛ ላይ ካለ እሱን ኢግኖር ያደርጋል። without trend ነው። ግን ኤስ አሪማ የሚባለው ሲዝናል አሪማ ስለሆነ ሲዝናል እዚህኛው ፊቸር ላይ ፕላስ ሲዝናሊቲ ይጨምራል ኢግኖር ስለምናደርገው ማለት ነው ዲ ፓራሜትር ላይ። and q ደግሞ which is the error that it makes እና ከዛ ኤረር ላይ አውቶማቲካሊ ይሄን እየተሽከረከረ ይሰራል ማለት ነው። the same is true LSTM long short term memory ነው። it tries to check ዴታችሁን ከዛ ፕሪዲክት ማድረግ ጀምራል። ከዛ ሎንግ ተርም ሜሞሪ ስላለው the next ፓተርን ትሬንዶችን እያየ አንሲን የሆኑ ፊቸሮችን ኦር አሪማ ላይ ብዙ ጊዜ እናገኛቸውን በኤልኤስቲኤም መያዝ ስለምንችል ነምበር ኦፍ ሌየርስ ወደ ውስጥ በጨመረን ቁጥር ነምበር ኦፍ ኒውሮንስ በጨመረን ቁጥር የተሻለ ሪዛልት ልናገኝ እንችላለን። አት ዘ ሴም ታይም የተሻለ ሪዛልት ላናገኝም እንችላለን። ምክንያቱም ዲፔንደንስ ኦን ዘ ዴታ ማለት ነው። ዴታው የተለያየ በጣም ቮላታይሊቲ ኦር ትሬንድ ምናምን ከሌለው እሱን ሃንድል ለማድረግ በኤልኤስቲኤም ትንሽ ያስቸግራል። ነምበር ኦፍ ሌየርስ እና ነምበር ኦፍ ኒውሮንስ በጨመሩ ቁጥር ኦር ደግሞ ከዴታው ብዙ ነገር መማር የሚቻል ከሆነ ነምበር ኦፍ ሌየርስ እና ነምበር ኦፍ ኒውሮንስ መጨመር አድቫንቴጅ ይኖረዋል። ኢፖች ሳይዝ ነምበር ኦፍ ኢንፑቶች ክላፕኒንግ ሬቱን መጨመር ከዚህ ጋር
ይህንን በማድረግ የሚመጣው ሪዛልት አይታችሁ ቤስት ሞዴል ሰሌክት እንድታደርጉ ከዛ እሱን ኢቫሉዌት ማድረግ ነው። ማርኬት ትሬንዱ ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውን ለኔክስት 6 መንዝ እስከ 12 መንዝ ፕሪዲክት ማድረግ ነው። በቃ ለምሳሌ ከዚህ በኋላ የቴስላ ፕራይስ በየቀኑ ይሄን ያክላል እየተባለ ፕሪዲክት ያደርጋል ሞዴላችሁ ቤስት ሞዴል ሰሌክት ያደረጋችሁት ማለት ነው። እና እዛ አሁን ፕሪዲክት ያደረጋችሁበት ላይ ኤኒ ትሬንድ ካለ ኦር ኤኒ ቮላታይሊቲ ኦር ኤኒ ሪስክ ካለ እሱን ቼክ ማድረግ ማለት ነው ፕሪዲክት ባደረጋችሁበት ላይ። then next ታስክ የሚሆነው ፖርትፎሊዮ ኦፕቲማይዝ ማድረግ ነው። እያንዳንዱን ለምሳሌ ቴስላ አለን የኔክስት እንትኑ የነኚህ ሞር ስቴብል ስለሆኑ የነሱን አኑዋል ሪተርናቸውን ተጠቅሞ ኮቫሪያንስ ሜትሪክ ሰርታችሁ ከዛ ምን ያክል ነው ለፖርትፎሊዮ ማክሲማይዜሽን ማድረግ ያለብኝ ኦር ምን ያክል ነው የትኛውን ነው ማክሲማይዝ ማድረግ የምፈልገው ሚኒመም ቮላቲሊቲ ያለውን ኦር ማክሲመም ሻርፕ ሬሽዮ ያለውን የሚለውን እሱን ዲሳይድ አድርጋችሁ ፖርትፎሊዮ መስራት ነው። ስለዚህ ቤዝድ ኦን ዳት የፋይናል ሪኮመንዴሽናችሁ የሆነው ኦፕቲማል ዌይት ለእያንዳንዱ ስቶክ ለምሳሌ ለቴስላ ይሄን ያክል ፐርሰንት፣ ለቦንዱ ደግሞ ይሄን ያክል ፐርሰንት፣ ለኤስፒዋይ 500 ደግሞ ይሄን ያክል ፐርሰንት እና what's the expected annual return rate, volatility እና ሻርፕ ሬሽዮ ይሄን እናደርግና ይሄን ሰጀስት እናደርጋለን። ዋንስ ይሄ ካለን ምንድነው የሰራነው ለሰራነው ነገር ምን ያክል ኮንፊደንት ነን የሚለው ደግሞ አለ። ምን ያክል ኮንፊደንት ነን የሚለው ባክ ቴስቲንግ በሚለው ስትራቴጂ ቼክ እናደርጋለን። ያ ማለት ለተወሰነ ፔሪድ ወስደን ስፔሲፊክ የሆነ ቤንችማርክ ለሚሆነን ፔሪድ እንወስድና እሱን ሲሙሌት ማድረግ ነው። ለምሳሌ የወሰድነው ዌይት በቴስላ 50% ለዛኛው 20 ለዛኛው 30 ስንወስድ በዛ ፕሪዲክት ስናደርገው ይመጣል ብለን ያሰብነው ሪስክ እና ሪተርን ተመጣጣኝ ነው ወይ የሚለውን ቼክ ማድረግ ነው። እሱን መስራት ነው እና this much percent ኮንፊደንት ነን ይሄ ሞዴል በዚህ ፖርትፎሊዮ ኦፕቲማይዝ ለማድረግ የሚለውን ለመስጠት ማለት ነው። then based on the benchmark in comparison ታሳያለህ። ግልጽ ነው አለባቸው ኦር ሄኖክ? ይሰማል? አሁን መሰለኝ ዋይ ፋይናንስ ፓኬጅ ስለሆነ ስክራፕ የምናደርግ ነገር ከሆነ ሳይት ያስፈልጋል ብዬ አስቤ ነበር። እዛ ነው ጠየቅሽ። ኦኬ እሺ፣ አሁን ግልጽ ነው። የሚሰራው ስራ ግልጽ ነው፣ ግን ፋይሎቹን ወይም ዳታዎቹን ከየት እናገኛለን የሚለው ነው ግልጽ አይደለም። ቴስላ ይላል 3 እና እሺ፣ ዊኳን ታስክ ሰርተዋል ታስታውሳለህ? አዎ። ዋይ ፋይናንስን እንዴት ነበር ዴታውን ያገኘው? በዛ መንገድ ነው የነበረው ምንድነው ዋይ ፋይናንስ የፓይተን ላይብራሪ። ስለዚህ ፒፒ ኢንስታል ዋይ ፋይናንስ ታደርጋለህ። ከዛ በኋላ እነኚህ ቲከር የሚባሉት ማለት ቴስላ፣ ቢኤንዲ እና ኤስፒዋይ ናቸው። እዚህ ሰሌክት ላደረግናቸው 3 ስቶኮች የእነሱን ስታርት ዴት እና ኤንድ ዴት ስፔሲፋይ አድርገን ለሰውን ኮሌክት ማድረግ ነው ከዋይ ፋይናንስ ላይ። ዋይ ፋይናንስ ኢምፖርት አድርገህ በጣም ሲምፕል እና ቀላል ነው። ያ የምታገኘው ዴታ ምን ይልሃል? ቀኑን ይይዛል። ከዛ ለእያንዳንዱ ዴት ኦፕን እና ክሎዝ ዴት አለው ኤንዲ ቮሊዩም አለው ማለት በዛ ቀን ምን ያክል ኦፕን ሆኗል፣ ምን ያክል ደግሞ ምን ሰዓት ነው ክሎዝ የሆነው ነው። ሌላኛው ምን ነበረ? ኮዲት እና የተለያዩ የዴታ ዲስክሪፕሽኖች አሉ ስለ እንትኑ ማለት ነው ስለ ዴታ
እሱን ኢዚሊ ጎግል ማድረግ ትችላለህ። ደግሞ ምንድነው የሚያሳይህ? የመጀመሪያው ኦፕን የሆነበት ፕራይስ በስንት ፕራይስ ሆነ። ለምሳሌ ቴስላ ከሆነ በስንት ፕራይስ ኦፕን ሆነ፣ ከዛ በስንት ፕራይስስ ተዘጋ፣ በዛ ቀን ማለት ነው፣ በአንድ ቀን ነው። ከዛ በአንድ ቀን ውስጥ ደግሞ መቼ ማክሲመም ላይ ደርሶ ነበር፣ መቼ ደግሞ ሚኒመም ላይ ደርሶ ነበር። ሚኒመም ሲሆን ስንት ነበር፣ ማክሲመም ሲሆን ስንት ነበር፣ ስንት ተሸጠ የሚለውን በቮሊዩም ታገኘዋለህ። ደን ይሄ የዛ ቀን ክሎዚንግ አጀስትድ ክሎዚንግ ፕራይሱ ደግሞ ስንት ነበር፣ ሰዎች ዲቪደንዳቸውን ሲካፈሉ የዛ ቀን የስቶክ ስፕሊቱ ስንት ነበር የሚለውን ታገኝበታለን። እነዚህ ናቸው ኮለመኖቹ። ኤግዛክትሊ አትሊስት ሌላ ጥያቄ ያለው አለ? ዌር ቱ ስታርት ክሊር ነው። የት ጋ ነው መጀመሪያ ያለባችሁ ገብታችሁ ጥያቄ ምንድነው? እሺ የምትሰሩት አትሊስት አሁን በሰማችሁት አሁን ከተወራው አንደርስታንድ ባደረጋችሁት እንዴት ሊጀምሩ ትችላላችሁ? ኦር ዲ አልቲሜት ጎሉ ምንድነው? እሺ እኔ እንደተረዳሁት ያው መጀመሪያ ዳታ ነው ስክራፕ የምናደርገው በዋይ ፋይናንስ ማለት ነው። በዋይ ፋይናንስ ዳታ ወስደን ዲፕ ለርኒንግ ሊሆን ይችላል የተለያየ ሞዴሉን እናሰለጥነዋለን ፕሬዲክት እንዲያደርግ ቀጣዩ ቫልዩ ስንት ሊሆን እንደሚችል። እሱን ካሰለጠን ነው በኋላ አንድ ሰው ሲመጣ የትኛው ስቶክ ላይ በዚህ ቀን ምን ያህል ሼር መሸጥ እንዳለበት ወይም መግዛት እንዳለበት እንዲረዳው ፕሬዲክት ለማድረግ የሚረዳ አናሊሲስ ነው ብዬ ነው የማስበው። አዎ እንደሱ እንዳለ ሆኖ ግን አንድ ሰው ለምሳሌ ያለውን ብር ፖርትፎሊዮ ኦፕቲማይዜሽን ማለት እንዴት ሚክስ አድርጎ አንድን ኢንቨስትመንት ብቻ እንዲገዛ አይደለም አሁን የሚፈለገው፣ ሁለት ኦር ሶስት ኢንቨስትመንት እንዲገዛ ነው። ምክንያቱም አንድ ሪስኩ ሚኒማይዝ እያደረገ ግን ደግሞ ሪተርኑን ማክሲማይዝ እያደረገ መሄድ ስላለበት የሚገዛው የተወሰነው ፖርሽን ኦፍ ሂዝ ኢንቨስትመንት should have to go to የሆነ ቦታ እንግዲህ የተወሰነ ፐርሰንቱ ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ። ይሄ ባላንስ ያደርግልሃል። ለምሳሌ አንተ ብርህን አንድ ቦታ ከምታስቀምጥ የተለያየ ቦታ ላይ ብታስቀምጠው አንድ ቦታ ከምታስቀምጠው የተሻለ ሪስክ አንዳንዱ ላይ አለ፣ ኦር ደግሞ አንዳንዱ ላይ የተሻለ ሪተርን አለ። ስለዚህ እሱን ባላንስ አድርገህ እንዴት ሚክስ ታደርጋለህ ነው። ምናልባት ለምሳሌ ስራ ቢኖርህ አንተ በስራ አንፃር እንኳን ብታየው በቀን ውስጥ 24 ሰዓት አለ። ስለዚህ በዛ 24 ሰዓት ውስጥ ኖርማል ይሄ የ8 ሰዓት ስራ አለ መስራት ትችላለህ። ከዛ በተረፈው ደግሞ በትርፍ ሰዓት ማድረግ የምትፈልገው ነገር አለ። ለምሳሌ ፍሪላንስ ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ተጨማሪ ገቢ የሚያስገኝ ስራ መስራት ሊሆን ይችላል። እንደገና ደግሞ አይ ዩቲዩብ ምናምን ኮንተንት ክሬት ማድረግ እፈልጋለሁ ልትል ትችላለህ። ስለዚህ ከነኚህ ከሶስቱ ነገሮች እንዴት ነው ሴትል የምታደርገው? ምክንያቱም ለዛሬ የሆነ የተሻለ ማለት በቂ የምትለው ገቢ ማግኘት አለብህ። ሌላ ኦፖርቹኒቲ ካለ ደግሞ ለነገ ኤክስፕሎር ማድረግ አለብህ። which is እንደ ዩቲዩብ ቻናል ክሬት አድርገህ ምናምን
ይሄ ሎንግ ተርም ፖቴንሻል ያለው ነገር ግን ቀስ ቀስ የሚያድግ ነገር አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ በዚህ ሁላ ስራ ውስጥ አንተ መሰልቸት የለብህም፣ በርናውት ማድረግ የለብህም። ያ ሪስኩ ነው። ስለዚህ ይሄንን እንዴት ነው ባላንስ የምታደርገው? ባላንስ ስታደርግ የተሻለ ይሄ ፖርትፎሊዮ ኦፕቲማይዝ አደረግኩ ስትል ታይምህን አሎኬት የምታደርገው ኢነፍ መኒ ለዛሬ የምታገኝበት ሲደመር የኦፖርቹኒቲዎችን የምታገኝበት ኤክስፕሎር የምታደርግበት ሲቀጥል ማትሰለችበት ይሄ ታይም አሎኬት ተደርጎ በቀን ውስጥ መሰራት አለበት ያ 24 ሰዓት። አለበለዚያ ግን ለምሳሌ የዛሬ የሚሰራው በቃ ስቴብል ስራ አለኝ ስለዚህ ሴፍ ኢንከም አለኝ በቃ ፉል ታይም እየሰራው ነው ብለህ ቁጭ ካልክ በቃ ለዛሬ በቂ ገንዘብ ታገኛለህ፣ ግን ነገ ይሄ ስራ ቢቆም ምንም ነገር የለህም ማለት ነው። ኦፖርቹኒቲዎችንም አላየህም፣ ወር ለዛም ራስህን አላዘጋጀህም። ሰው አይዘር ፍሪላንሲንግ ምናምን የሚባሉትን ወይም ደግሞ ይሄ የዛሬ ስራ ካለኝ ለነገ ደግሞ ዩቲዩብ ቻናል እንደዚህ ያደርጋሉ ብለህ የምትለው ደግሞ ካለ ያንን መውሰድ ነው። ስለዚህ ኦፕቲማይዜሽን የሚባለው አሎኬት የምታደርገው ታይም ዛሬንም ጠቅሞ ለነገም ኦፖርቹኒቲ ሆኖ አንተን ሳትሰለች መጨረስ ማለት ነው እንጂ what will be the next price እና የትኛው ላይ ኢንቨስት ላድርግ አንድ ነገር ላይ አይደለም ኢንቨስት እንድታደርግ የሚፈለገው ፖርትፎሊዮ ኦፕቲማይዜሽን ሲሆን ግልጽ ነው። ሌሎቻችሁስ አትሊስት ብትጀምሩ ከምን ትጀምራላችሁ ዛሬ? በአንድም ይሁን በሌላ ታስኩልኛ ስለሆነ ቢያንስ ቤዚክ አንደርስታንዲንግ ይዘን ብንሄድ አትሊስት ስታነቡት ክሊር እየሆነ ይመጣል። ጥያቄዎች ካሉ ፎሎ አድርጉ። ስለዚህ ምንድነው መጨረሻ ላይ የሚሆነው ፖርትፎሊዮ ኦፕቲማይዜሽን ማለት what's the best percentage of your investment money to put in a certain investment that you get the maximum return and for the level of the risk that you are comfortable with። ያ ማለት አንድ ፖርትፎሊዮ ኦፕቲማይዜሽን ማለት ፐርሰንቴጁን ካልኩሌት አድርገን ለምሳሌ የሆነ ሰርቴን ሪስክ መውሰድ ፈልጋለሁ የምትሉት ሴት የምታደርጉት በዛ ሪስክ ሌቭል መጠን ለምሳሌ በቀን ውስጥ የሆነ ያክል ፐርሰንቱን ሰዓት ለዩቲዩብ ብጠቀም አያም ኮምፈርታብል የምትሉት ታይም አለ አይደል? የዩቲዩብ ኮንተንቶችን ክሬት ለማድረግ ለማድረግ በዛ ለዛ ላስቀመጣችሁት 1 ሰዓት ስፔንድ ያደረጋችሁበት እና 10 ሰዓት ስፔንድ ያደረጋችሁበት እኩል ስለማይሆን ለዛ ሪስክ ሌቭላችሁ you have to get the maximum return ማለት ነው። ለምሳሌ 10 ሰዓት ስፔንድ የምታደርጉበት ከሆነ it might have to have early convergence ያ ማለት number of subscriber ሪች አድርጋችሁ ምናምን ከዩቲዩብ የሚገኘውን ጥቅም ማግኘት አለባችሁ። አይ እኔ እንደሱ አላደርግም ግን ዋናው መደበኛ ስራ አለኝ በቀን ውስጥ 1 ሰዓት ነው ዴዲኬት የማደርገው ካላችሁ ይሄ የምትወስዱት ሪስክ ነው። ስለዚህ ቀስ እያለ ነው ሪተርኑ የሚመጣው። የምታገኙትም ሪተርን በዛው ልክ ይቀንሳል ማለት ነው።
ብዙ ጊዜን አሁን ከረንትሊ ላለኝ ይህን ስራ ነው ዴዲኬት የምናደርገው ካላችሁ ደግሞ ማክሲመም ሪተርን ከዛ ማግኘት አለባችሁ። ያ ማለት የምታገኙት ኢንካም በቂ መሆን አለበት ማለት ነው። ሶ ሃው ማች ፐርሰንት ኦፍ ታይም ዩ አር ጎይንግ ቱ ኢንቨስት and what's the maximum return and you get for that risk level that you are taking. So ይሄን ይመስላል። ኤኒቲንግ ካለ just reach out to me። ዝም ያለ ይመስላል። I hope everything is clear. If so, let me stop the recording and thank you everyone for joining.